Welcome. Good morning. We just came from, we started with an informal breakfast with the representatives of the European Parliament. It was a good opportunity to have the European Parliament in charge with the multi-financial framework in Bucharest and for them to listen to the views of the Council on the multi-financial framework and for us to listen to their views. The presidency has delivered so far pretty well when it comes to the sectoral proposals. We are urging the European Parliament and the rapporteurs to open more trialogues that would lead to partial provisional agreements in terms of the files that would create the basis for the sectorial proposals. We've closed so far, I think, Digital Europe, Connecting Europe Facility. We have been able to close as well the European Defense Fund, Fiscalis. So we have about 4 sectoral out of the 36 that have been closed. We are going to continue the discussion. I think yesterday we discussed about enlargement. Yesterday we have been discussing about enlargement and to our colleagues from the Western Balkans. We wanted to take stock of the progress they made on the negotiation files. I think it was a good opportunity to see what the Romanian presidency could do. I think it's going to be quite diverse. I think there are expectations from Romania are that on some member states, I think Romanian presidency should open the negotiations for some candidate countries. For the others, I think we should open more negotiations chapters. As well, we are very happy that on the 15th of March is going to be the Association Council with Turkey. So after 4 years, there is a new opportunity, I think, to take stock where we stand between Turkey and the European Union. Today's agenda is going to continue with the most important file of the Romanian presidency and the most strategic one, that is the multi-financial framework. We are going now to have the discussion in the Council between us to see how we could move forward on 2 sides of the issue, as I mentioned, the sectoral proposals, but in the same time how we can look on the nego box in order to be able to deliver in June to the leaders' discussion something that would create the framework for a decision in the fall, as it was decided in the December European Council. The second part is going to be, exchange of thoughts about the strategic agenda. As you are very well aware, the strategic agenda is a discussion that is for the leaders, and I think this is going to be prepared in the summit in Sibiu, so it's part of the road to Sibiu, but it's going to be finally adopted in June in the European Council. We think the strategic agenda is important because, first of all, we have to review what have we obtained out of the previous strategic agenda and which are the policies that we have to push forward and which are the policies that have to be updated. In the same time, Europe has to be in tune with the times, and it has to update its policies, and it has to come policies that are going to look to the future. We should not forget that the society has changed. The social media, digital agenda it's something that is not new, but has to put its footprint on the strategic vision of the Union. And this is going to be another good opportunity. Of course, the strategic agenda cannot be mentioned without speaking about the European elections, because it's is going to be part of the debate in the European elections. So we are going to have a discussion over lunch, or informal discussion about the European elections and about what the things that the Romanian presidency could do in order to protect and defend from any interference from abroad, and in the same time how we see them, what would be the red lines that should not be touched in order not to jeopardize the European project. Minister, after yesterday's agreement in Strasbourg, yes. Is a hard Brexit less likely? Did the European Union give in? We still have to wait for the vote. I think it's very important to see the vote tonight. It's very important to see at the end of the day, how this has changed the voting geometry in the British Parliament. And I think as we are prepared for both, for both outcomes. What is very, very clear, I think right now there is a will
from the Union to compromise, and I think we are ready to put into words what we all the time we said, that, you know, the backstop is not, you know, which goes against the logic of the idea, which is it would be against the logic of the idea to say that the backstop is permanent. You know, the backstop itself is a temporary by political definition. So I think this was language that would emphasize that, and we hope that this could be a game changer. So we cross our fingers, because, as I said, you know, anyhow it's a lose-lose. But still, I think disorderly withdrawal would be the worst scenario. And in any kind of scenario, I think that, you know, we need a little bit more time than it was initially. You say it's a game changer. Is it? Was it really? Did we move? No, we hope it's a game changer. This has to be seen by the members of the British Parliament at the end of the day. It's a decision that belongs to the members of the European Parliament, of the British Parliament, how, you know, this thing is going to be perceived. Will the connection between the rule of law and European funds be discussed today? No, it's all the conditionalities. We speak here in the MFF, we speak about the conditionalities, and it's not only rule of law, we speak about the new policies, we speak about the flexibilities, because as well, you know, we have seen the migration crisis, and we have seen how flexibility sometimes is important. I think the European Parliament discussion with representatives, they emphasize, you know, they would not like to see too much flexibility. I think the Commission, no, they want to see flexibility. The Commission is emphasizing that it needs to have more flexibility. The Member States, some of them are, as you are all aware, more reluctant when it comes to flexibility, and they would like to see which are the conditionalities that have to be fulfilled. Last question, please. It was you. Just your Will the agreement, will it affect the MFF discussions today in a way? Because you said it might be a game changer. I mean, No, we say that we hope it's a game changer. No. I am not saying that it's a game changer. I don't think that we should prejudge the outcome of the vote, and I think it would be really detrimental that any of us would say to the British Parliament how to vote. Of course, everybody is going to be interested in what gets out of London. I think it's very important, the legal opinion that should come out today about what is going to be this interpretation statement having as a, you know, as a legal outcome from the point of view of the British Parliament. Thank you. Thank you very much. Or is it actually, did we move, even though we said we would not negotiate? It's anymore? great that there is an agreement, and it's great that Mrs. May is in favour of this agreement, and let's see what happens in the House of Commons.
Yes. Let me just close my jacket. Good. All the others are just for our own dark. Exactly. Die Einigung in Straßburg. Erwarten Sie sich, hat sich Europa wirklich bewegt oder ist das Placebo? Ich hoffe, dass das eine Einigung ist. Aber ich glaube, sind zwei Sachen. Ich glaube, die Theresa May hat gezeigt, dass sie gekämpft hat bis zum Schluss. Ich glaube, dass es auch richtig war, dass die Kommission darauf eingegangen ist. Es wird sich heute Abend zeigen, was Westminster davon hält. Ich würde vorschlagen, wirklich, dass man in Westminster auf allen Stühlen weiß, dass das hier die letzte Chance ist, um an einen No-Deal vorbeizukommen. Das muss man wissen. Und dass man nicht den Populisten à la Farage oder auch Boris Johnson zuhört, sondern dass man das macht, was im Interesse ist der UK und der Europäischen Union. Aber inhaltlich war das Ganze nicht doch ein bisschen so ein Drama, so ein Mitternachtsdrama in Straßburg. Also ich glaube, man darf da nicht das unterschätzen. Es ist jetzt klar, dass auch es legally binding ist, wenn eine der zwei Seiten die Sache in die Länge zieht. Und das heißt auch in einem gewissen Moment, dass UK kann vor den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gehen, um dort die Europäische Union anzusuchen, wenn in die Länge gezogen wird. Ich glaube aber, dass die Europäische Union kein Interesse hat, in die Länge zu ziehen. Wir müssen wissen, dass jetzt, was die physische Grenze angeht, in der Sache wir noch nicht ganz weit vorangekommen sind. Das stimmt. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein Instrument, was nicht uninteressant ist für die Briten. Und wenn es keine Einigung, wenn es keine Zustimmung gibt heute Abend, was sind die nächsten Schritte? Was kann dann passieren? Ja, dann sind wir morgen. Dann müssen wir schauen, was dann Westminster morgen macht. Okay, wenn Sie kein No-Deal wollen, müssen Sie etwas wollen. Sie wissen nur, dass Sie kein No-Deal wollen. Also müssen Sie uns dann sagen, wenn Sie auch das nicht annehmen, was Sie dann wollen. Okay? Do you support the connection between the rule of law and the European funds? Will you support it in the Council? The European Fund. European funds. Money. The connection, money, between European money and here. the rule of law. En français, hein? Oui. Okay. Voilà. Moi, je pense que nous sommes un État de droit, l'Union européenne, et chacun doit respecter le contribuable. Donc, s'il y a de l'argent qui est versé par l'Union européenne, alors il faut que les règles soient respectées. Et surtout les règles de Copenhague, les règles de la solidarité et évidemment, avant tout, les règles de l'État de droit. Et ça, c'est pour tous les États. C'est pour le Luxembourg comme pour la Roumanie ou pour tous les autres. Voilà, merci. Ciao. Ciao.
When you are next? When is coming up? Yes, probably last year. And the course? I'm flying to Strasbourg. Thank you for your response. Yes, yes, yes. Always a huge hospitality. So it's perfect. I mean, great job. Great job. But the mistake everybody was listening to the answer. To listen to see exactly how, because it's a lot more difficult for the brief the parliament to explain what is the atmosphere is. Yes. We were waiting for something good, something optimistic about the process of Brexit. We are dedicated to save this deal. And of course, the news from Strasbourg are promising. Now we are waiting for the assessment of British Parliament, and we hope the British Parliament can appreciate the negotiation efforts done by both Prime Minister and President Juncker. Thank you. Ganz kurz. Ach, wir haben gedacht, Sie kommen gar nicht. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Was sagen Sie zu Straßburg gestern Abend? Diese Einigung zwischen Theresa May und Jean-Claude Juncker. Ist das mehr als Placebo? Ist da was dahinter? Haben wir uns bewegt? Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir ernsthaft um einen vernünftigen Kompromiss ringen, der es auch den Briten ermöglicht, im House of Commons eine Mehrheit zu finden. Das ist jetzt eine sehr weitreichende Verdeutlichung dessen, was wir schon längst verhandelt haben. Ich hoffe, dass es am Ende reicht. Wir begrüßen diesen Kompromiss, der gestern gefunden wurde. Aber es muss jetzt auch mal Schluss sein mit den Spielchen. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass der Backstop keine Dauerlösung ist, sondern wirklich nur eine Rückversicherung ist für den Fall der Fälle, dass es zu keiner auskömmlichen Lösung kommt für die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU 27 und dem Vereinigten Königreich. Für uns bleiben nach wie vor zwei Prinzipien essentiell. Erstens, die Integrität des Binnenmarktes muss gewahrt bleiben. Und zweitens darf es zu keiner Grenze kommen zwischen Irland und Nordirland. Sie haben selbst gesagt, darf ich nur noch ganz kurz nachdenken? Ja. Sie haben gesagt, Verdeutlichung, was schon im Austrittsvertrag drinsteht. Haben wir uns irgendwo bewegt? Hat sich Europa irgendwo bewegt? Naja, die zentralen Punkte bleiben erhalten. Der Scheidungsvertrag ist der Scheidungsvertrag. Und wir haben immer gesagt, dass wir selbstverständlich bereit sind, die Dinge so zu verdeutlichen, dass vielleicht auch
irrationale Ängste auf der britischen Seite ausgeräumt werden können. Aber die Substanz bleibt selbstverständlich erhalten. Der Scheidungsvertrag ist der Scheidungsvertrag und vieles wird ja sowieso noch zu klären sein in den nächsten Jahren. Aber für uns war jetzt auch wichtig, dass der harte Brexit unter allen Umständen vermieden wird. Ja, ich will jetzt nicht weiter spekulieren. Ich finde, jetzt ist die Zeit, dass alle Beteiligten auch ihrer Verantwortung gerecht werden müssen. Dankeschön. We welcome the agreement last night. This is a far-reaching compromise for the European Union. It's of utmost interest, of utmost importance, the integrity of the single market, and no new border between Northern Ireland and Ireland. And I hope, I very much hope, that the House of Commons will adopt the deal because I don't see further chances for negotiations. Thank you so much. Pardon? I don't want to speculate, but everybody should take the responsibility which is necessary in the interest of the United Kingdom and the EU 27. Do you support the connection between the rule of law and European funds? For sure. We very much appreciate the proposal of the EU Commission, and for us it's one of the issues of crucial importance. We have to make clear that the European Union is much more than a single market. We are first and foremost a union of common values, and these values, the rule of law, binds all of us. Thank you very much. If the House doesn't vote for the deal today, a delay until the end of June. The end of June for what? For a new agreement to be reached. If the House doesn't agree tonight. Als zij niet toestemmen, wat zal dan gebeuren? Brexit could be postponed. The Brexit, sorry, I was a bit confused because we talked about the rule of law issue. Sorry, Time's running out, and there's and Mr. Juncker made it very clear. We should find a substantial and forward-looking solution right now. Thank you so much. Okay. Monsieur le ministre. The Brits would say we keep our fingers crossed. À une solution la plus correcte possible entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. En Belgique, on a toujours plaidé pour une transition qui soit la plus calme possible, sans trop de dommages, notamment pour l'ensemble des entreprises qui travaillent des deux côtés. Alors j'espère qu'ici, on va avoir des nouvelles positives venant de Londres, mais on est prêt à toutes les situations. On a fait voter des textes en cas de no deal. Alors, on est prêt aussi, évidemment, s'il y a un accord, à le mettre en œuvre. Donc j'espère que les efforts qui ont été faits, notamment en matière d'arbitrage, si on ne trouvait pas d'accord dans les prochaines années, vont permettre de progresser. Je n'en suis pas sûr, mais tout dépend maintenant de la décision qui sera prise à Londres. Cet accord, c'est plus qu'un placebo? Ah, ça, il faut interroger les parlementaires londoniens. Nous avons fait tout le travail pour arriver à un bon accord. Je crois que le texte qui est là est un bon accord. Je sais qu'il y a des difficultés sur le backstop et la nécessité de rester peut-être très longtemps dans la situation du backstop. Donc nous avons tout fait aussi pour mettre en place une formule d'arbitrage. J'espère que cette formule va satisfaire le Parlement à Londres. Aller plus loin, ça me paraît très difficile pour l'Union européenne. Et sinon, si les parlementaires... Sinon, vous me reposerez la question. Est-ce que vous soutenez la connexion entre l'état de droit et les fonds européens? Bien entendu, mais au-delà de cela, si on veut faire cette connexion, si on veut la conditionnalité, il faut organiser une véritable peer review, une véritable vérification de l'état de droit, sans discrimination dans les 28 ou demain, après le Brexit, dans les 27 États membres. Ça fait 3 ans que nous proposons cette démarche. Je suis très heureux maintenant qu'il y a un grand nombre d'États qui se rallient à cette démarche. Avec Michael Roth, mon collègue allemand, nous avons lancé une invitation de nouveau pour la semaine prochaine pour faire en sorte que l'on puisse franchir une étape, montrer qu'il y a une vraie volonté politique, à côté du contrôle des budgets, d'avoir aussi un contrôle de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme dans l'Union européenne. C'est un travail qui peut se faire en bonne collaboration avec le Conseil de l'Europe, qui est en charge de cela sur l'ensemble du continent. Was it a big compromise from Mr. Juncker?
Oh, it's the same way than in the letter of Mr. Juncker and Mr. Tusk some times ago. So we want to confirm that it's possible to go out, of course, of the backstop solution if there is an agreement or there is a lack of real will to do something. But now we are waiting for a decision in London, of course. If it's possible, we are in favor of a smooth process, but we are taking all the necessary measures to prepare a no deal. All is on the table. Now we have made a real effort, and I'm hoping that it will be taken into account in the British Parliament. Thank you. Si on continue comme ça, la Roumanie est en péril de perdre des fonds européens à cause de l'état de droit. Il faut d'abord que l'on fasse l'analyse, et la Commission va s'y atteler, de la situation exacte, mais le signal est très clair. On veut cette conditionnalité, et donc tous les États qui exercent la présidence ou non doivent faire en sorte de rester dans la logique de l'article 2 du traité. L'Union européenne, c'est un rassemblement sur des valeurs. Les valeurs, c'est en particulier l'état de droit. Donc j'espère que dans tous les pays de l'Union, en ce compris la Roumanie, on va y être très attentif. L'analyse, en tout cas, chaque année de l'état de droit dans l'ensemble des pays permettrait d'aider les gouvernements à aller dans la bonne direction. Sie sagen selbst, es sind Präzisierungen. Eigentlich steht das ja schon alles drin. Hat sich Europa The weather is not so good. But I've seen that Bucharest is a beautiful weather sometimes, so maybe more or less. Thank you. So welcome. Thank you. I will take back. Thank you. And this I will take to the wardrobe and your liaison officer. Fine, thank you. You're welcome. No, it's really amazing. This is nice. The sizes are more appropriate. No, it's really good job. Thanks a lot. Thank you so much.
Mai fiți atenți. Mai stăm un pic. Moi, j'ai encore la présidence en 2024. Et alors, en 32, je dois voter pour le minimum. J'essaie de sécuriser. Ah oui, mais tant que nous, on est là. Oui, ils sont frustrés parce que voilà, ça a été moins mal perçu. Le fait de l'avoir perdu.
Yes, I'm going to work from here, and so I have to make sure that it's there with my